guys, welcome back to Fuse Jakarta Online. It is so good to see all of you back here again with us di hari Minggu yang cerah ini. Dan buat kalian semua yang baru aja bergabung, hi stranger. Mungkin kalian gabung di sini karena referensi dari teman kalian atau lagi buka-buka YouTube nih. Terus udah gitu dapat referensi, rekomendasi. Percaya deh, kalian ada di sini bukan karena sebuah kebetulan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita minggu ini, kita akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah prayer request. Jadi buat teman-teman semua yang rindu untuk didoakan dan kita mau berdoa bersama, yuk silakan diisi, kita ada formnya. Nanti kalian isi dan dari tim kita akan follow up ke kalian sehingga nanti pokok-pokok doa kalian akan dicatat dan juga didoakan. Dan mulai dari minggu ini, yuk kita sama-sama mendoakan untuk dua topik, yaitu yang pertama adalah baby delivery dan yang kedua adalah untuk kesehatan dan recovery. Yuk satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersatu hati, kami boleh berdoa Tuhan untuk saudara kami. Kami berdoa supaya untuk dia punya baby delivery Tuhan, supaya apa yang telah dipersiapkan selama ini Tuhan, boleh lancar ya Bapak. Supaya kebutuhan baik dari segi financial Tuhan, dari segi kesehatan Tuhan, dan juga dari seluruh keluarganya itu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menjaga mereka Tuhan, sehingga saudari kami ini Tuhan bisa memberikan smooth delivery Tuhan untuk the baby ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk the mom, the dad, and also the baby Tuhan untuk selalu sehat Tuhan dalam kondisi yang baik Tuhan, dalam kondisi yang prima. Yang kedua kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua Tuhan dalam kondisi seperti ini. Kami percaya Tuhan pertolongan Tuhan datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang memberikan kami kesehatan Tuhan dan juga Engkau yang memberikan kami pemulihan ya Bapak. Untuk itu Tuhan kalau ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan, kami berdoa untuk mereka Tuhan supaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka boleh menerima kesembuhan yang daripada-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa kami. Haleluya, amin. Oke guys, that's the first thing we have done. Kita bisa berdoa sama-sama. Yang kedua adalah online giving. Jadi buat kalian semua yang merasa terberkati nih sama our community, Fuse Family, dan kalian juga merasa terberkati sama online service ini, and kalian feel like to give back, atau kalian mau sama-sama dengan kita helping out di luar sana, boleh banget. Ini ada barcode-nya, kalian bisa scan, isi, dan kalian bisa kirim. Just like that, kalian udah bantu sama-sama dengan kita untuk membantu lebih banyak lagi di luar sana. Oke? Nah, gak usah lama-lama lagi. Yuk kita mulai praise and worship dan juga siapkan hati kalian untuk menerima firman Tuhan. Hi Fuse Family! Welcome to Fuse Online! Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan pada hari ini. We praise you Lord. We praise you Lord. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami hadir datang ke hadirat-Mu Tuhan. We praise you Lord. We praise you Lord. Mari kita nyanyikan lagu ini. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fail. Will never fail. Heaven is our home through every storm.
for me, the world behind me. No turning back, no turning back. You are more than enough for us. Christ is enough for yes, you are. You are enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Let's declare, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Let us prepare our heart to hear today's sermon. We might be separated in physical, but we believe when we unite our heart together, ketika 3-4 orang berkumpul untuk menyatukan hatinya, the Spirit of God is here. We can feel His presence, that the Lord is here. Kau bersama kami Tuhan. The atmosphere is changing now, that the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Your love, God. Let's sing it from the beginning. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us.
of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Thank you, Lord, for your presence in here, Jesus. You are with me, Lord. A miracle can happen now, that the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, that the Spirit of the Lord is here. Halo semuanya, apa kabar? It's so good to be back here di Fuse Online Service. Wow, nggak kerasa, I think we've been doing this for a couple months now. And you know, it just gets better and better and better. You know, I just want to invite everyone to get excited with me, you know, to just continue this journey together, you know. And especially, you know, thank you for the praise and worship. It was just amazing. Such a great worship. Kalau misalnya yang belum tahu Fuse itu apa, and probably just so happen stumbling towards this video, mungkin dikasih linknya atau apa, you know what? Fuse Jakarta is a Christ-centered community for all of you. We call it support system, we call it community, and we're definitely family beyond family. This online service, ini tuh sebenarnya cuman sebagian saja. Bagian dan pelengkap dari the core, the real action that's going di Fuse Jakarta. You know? And you know, kita punya hampir 30 satellites, which is smaller groups across Indonesia, Jakarta. Dan di situ kita benar-benar grow as family, we support one another. Kalau misalnya kalian yang penasaran, please check out our Instagram @Fuse Jakarta, and also don't forget to subscribe to our YouTube Fuse Jakarta Official. And for those of you yang pengen join, just DM us, you know, direct message, whatever, contact us, you know, we're gonna looking forward to have you here, right? All right, before we start, let's just start in prayer. Lord Jesus, we thank you for this good day. Terima kasih Tuhan kalau kami dapat opportunity ini di mana kami bisa berkumpul. We get this privilege for us to be here. We get this privilege untuk bisa ngumpul bareng virtually di Fuse Online Service. And hopefully Tuhan, setiap kami Engkau yang bukakan mata hati kami. You open our heart, you open our mind. You give us joy. You know, give us excitement Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. We're looking forward to hear a bit of your words. Dan biar Tuhan setiap firman Tuhan ini gak menjadi sia-sia. At least we can get one thing out of today.
Biar kami bisa makin kenal Kristus lagi. And especially kami bisa makin mendekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua katakan, Amen. Amen. Jadi, today what I'm gonna share, it's called Hope Unlimited. Pengharapan yang benar-benar gak berkesudahan. It's just amazing, you know. Kalau misalnya kita tahu, this one is a very famous verse. 1 Korintus 13 ayat 13. Now, 3 things will last forever. Faith, hope, and love. Right? Ada 3 hal yang akan selalu ada. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita udah ngomongin soal iman. I mean, Christians just love to talk about faith. Especially we talk about love, you know, it's all about love, 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 and love. Because yes, the greatest of all is love, kasih. Interestingly, ada sesuatu yang Tuhan taruh di tengah-tengah tuh. Faith, and then there is that love di ujung. In the middle, there is that hope. Berarti kalau misalnya Tuhan taruh di sini, dan it's in the middle, it's very important. Apa sih sebenarnya hope ini? Kenapa sih pengharapan ini penting? You know, what does it mean? What is the power of hope? Why is it? Kenapa disandingkan dengan iman dan kasih yang notabene istilahnya benar-benar yang luar biasa banget? Hope, you know, what's so special about it? Sebelum kita ngobrolin soal itu, let's talk about 2020. Year 2020. Kalau misalnya kita search, coba you guys search di Google, year 2020, what it is? Semua pada bilang the worst year in human history, bahkan mungkin bukan human history lah, mungkin agak lebay ya. But actually yang for sure adalah one of the worst year in our lifetime. Right? In our lifetime. Karena selama kehidupan kita dari lahir sampai sekarang, probably 2020 is the most, what do you call it? I would call it interesting year. You know, everything is changing. Semua berubah. Gak ada lagi yang sama. Hal yang kebiasaan yang kita bisa jalanin biasanya ternyata sekarang beda sekali. Oke, apa sih yang terjadi di 2020? Of course, the pandemic, COVID-19. Wow, that's big. World financial downturn kena, you know. IMF bilang kalau misalnya the world economy bakal menurun by minus 3% by the end of the year. And minus 3% itu adalah the worst drop for world economy since the Great Depression in 1930s. You know, jadi maksudnya apa? We haven't really experienced something like this almost the past 100 years. Dan kalau misalnya semua bilang everything is pending, ya nggak? Semuanya depending ke 2021, hopefully, right? Banyak banget protes, you know. Somehow COVID-19, the pandemic doesn't really stop protests everywhere around the world, you know. Business impacted. Might be some of you benar-benar kena dari segi financial, dari segi kerjaan, mungkin kena layoff, mungkin bisnisnya hancur, mungkin bisnisnya pending, mungkin ada rencana yang kalian mau jalanin, gak bisa dijalanin. Atau bahkan mungkin kalian mau merit, gak jadi merit gitu. Mundur gitu kan. Intinya adalah, our life has changed forever. I think the year 2020 teach us one thing. Yaitu adalah, ternyata manusia seberapa kerennya, seberapa pinternya, seberapa kayanya, seberapa luar biasanya kita handle everything, we thought that we can control everything. But apparently, we cannot. Just that one small speck that happens in our life, which is this pandemic, it practically changes everything, right? Wah, kalau gitu ya udah, since this is the worst, why don't we just stop, you know? Because this is the worst. Ini udah bener-bener saat yang paling jelek kalau misalnya orang bilang, right? In our lifetime. Ya udah, that's it dong. Maksudnya, ya udah mau ngapain lagi? What do you wanna do? I mean, 2020 is the worst already. I mean like, ya udah kita mau ngapain gitu kan. The question is, why everyone keeps moving? Why you still do what you do right now? Why you keep doing, why you keep pushing, why you keep just
trying new things, Kenapa nih? Right? Padahal kita udah tahu semuanya jelek banget sekarang. Right? Without we realizing, the world is clinging on hope for a better tomorrow. Tanpa kita sadari, ternyata dunia kita semua berpegang kalau misalnya berharap, kalau misalnya besok atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, atau 2 tahun lagi, it will get better. Ini akan menjadi lebih baik, pasti akan jadi lebih baik. And that's why everyone keeps moving. Jadi maksudnya apa? Bukan problem yang ada di 2020 membuat kita menjadi stop. But actually, problem yang ada di 2020 membuat kita realize that, you know what, there is a better tomorrow. Ada hal pasti besok lebih bagus daripada hari ini. Daripada kemarin, daripada awal tahun. Dan it's already happening. Right now, it's already closing to the end of the year. What happened? Financial recovery in most part of the world. You guys will be amazed. Ternyata keuangan di dunia ternyata banyak sekali negara yang sudah recover. Amazing banget. Some countries actually udah reported 0 cases of COVID. Right? Banyak negara yang sudah klaim kalau misalnya nggak ada lagi COVID di negara mereka. Right? Lots of innovation, banyak banget inovasi yang terjadi di 2020 tanpa kita sadari. Kenapa? Karena human being depressed untuk bisa inovasi lebih cepat. Untuk bisa doing something different. Contoh yang paling keren, online service. Coba bayangin di 2019, ada yang bisa bayangin gak sih? Kalau misalnya most churches will do online service 100%. Impossible. Gak mungkin. Gak mungkin lah. But yet, we're doing it right now. Dan kita udah ngerasa ini sesuatu yang norm, sesuatu yang normal. And we're actually enjoying it. Jadi ini bukan sesuatu sebagai substitute doang. But people are actually building on this opportunity. So we call it opportunity now. It's not, ya udahlah karena ada COVID, makanya kenapa kita bikin online service. No, it's not like that. Fuse nggak ngelihat online service ini sebagai karena ya udah karena kita COVID nggak bisa ketemu. Jadi let's just do online service, ya udahlah gitu. No. We're actually very excited karena this time justru malah opens up this opportunity for us. We can do this, kita bisa raih, kita bisa reach all those people. You guys di mana aja, kapan aja, kalian bisa lihat ini. You guys can be a part of us. You guys can be a part of Christ kingdom. Tanpa harus klaim kita harus datang atau gimana ribet gitu. People started to focus on what really matters. Health and safety, right? Yang bikin saya sendiri really excited adalah remote working or WFH gitu kan. Dari dulu I'm not a believer of working from home. Menurut saya it's just impossible to do, especially for Indonesians. Aduh susah lah gitu kan ya, mana mungkin orang Indo bisa sih work from home. But yet, my company, the company that I work for, we have been doing WFH, working from home, since March. Jadi udah hampir 7-8 bulan we've been doing this. And actually it keeps getting better and better. We keep improving. Menarik banget. Can you guys imagine what this brings to this country especially? Indonesia yang tadinya dianggap mundur, maksudnya kayak not advanced enough to do all these things. Sekarang digitalizationnya like crazy. People started to move on digital. Things get started to, banyak banget hal baru yang terjadi di sini. Everything gets really exciting. And I think kalau misalnya I can say what is the greatest blessing in 2020? I would say finally I can recoup, I can grab back that time that I lost sebelumnya. Sebelum-sebelumnya yang namanya mau spend time with family itu susah banget. Susah lah, banyak kerjaan sana sini, macet, spend time di jalanan dan lain-lain. Right now, oh wow, every single day 24/7 I can see my kids right at home. I met my wife, I talk with my wife, I just spend time with them, Itu I feel that as one of the greatest blessing yang kadang-kadang kita nggak realize. Spend time to the ones
that really matters to your life. And probably that's what's happening right now. That's another reason for us to be grateful. And speaking of grateful, I think a lot of people started to realize that gratitude itu benar-benar luar biasa banget. Kita mulai bisa appreciate all those small things, right? And yang udah pasti mungkin yang what I realize, people started to care about each other, you know. People start to be aware, orang mulai aware sama sekitarnya. Mulai kayak, you know what, I think I need to help this. I think I need to donate this, I need to do this, you know. So, walaupun 2020 orang bilang is the worst year, but actually people keep moving because we believe that tomorrow will be better. And yes, it is. Today is definitely much better than March 17, 2020 pada saat Jakarta PSBB, Indonesia PSBB. Hope is important because it can make the present moments less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can definitely bear today's hardship. Kalau misalnya kita percaya besok itu bakal jadi lebih baik, hari ini yang susah banget, pasti kita bakal bisa lewatin. Kenapa? Karena we know that tomorrow is just gonna get better, you know? Makanya kenapa yang namanya hope itu, it's super important for us. When there is no faith in the future, there is no power in the present. Pada saat gak ada suatu pengharapan untuk besok, untuk hari esok. Kita gak punya lagi kekuatan untuk hari ini. Can you guys imagine kalau misalnya, aduh guys, udahlah, this is the end. Besok, mulai besok udah semuanya just the end, udah gak ada yang bakal keep moving. Mulai tomorrow, I mean it just gets worse. Wah udah, yang namanya semuanya pasti collapse. Pasti kita udahlah, we just choose to just sleep. Ya udahlah kita gak usah ngapa-ngapain, you know, udahlah kita lemes. Pada saat kita gak percaya kalau tomorrow will be better, kalau gak ada hope, kita gak akan punya power, kita gak punya kekuatan to get through today, for sure. Kayak, hope itu kayak di kehidupan kita, itu tuh kayak oksigen buat paru-paru. Paru-paru kita bisa ada, but if you cannot breathe the oxygen, the O2, then it's just useless. Kita bisa punya kehidupan, tapi kalau you gak punya pengharapan, means nothing, right? Makanya kenapa banyak banget orang stuck in their life. People just stuck in their life, people just stuck in their past. They don't believe that there is hope in their life. Hope gives meaning to life. Pengharapan definitely memberikan suatu arti yang baik ke dalam kehidupan. Roma 8 ayat 24 sampai 25. I love this. For in this hope we were saved. But hope dari sin is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Right? Apa sih yang beda pada saat kita mengikuti Kristus? What makes it different? And I love this so much. Kristus itu bukan cuma sekedar Tuhan, bukan cuma sekedar orang yang di suatu pribadi yang di sana yang bisa membantu dan lain-lain. Just so good, you know. It's not that. I believe what makes believing in Christ, following Christ different is that Christ gives us hope. Kristus adalah pengharapan. Dan itu yang bikin kita beda. Itu yang bikin kita very resilient. Kita bisa keep moving. Christ gives us hope. For in this hope we were saved. Karena pengharapan ini, karena pengharapan yaitu karena Kristus, kita diselamatkan. Right? Karena Kristus, karena ada pengharapan, makanya kenapa kita diselamatkan. Dan yang udah pasti, yang namanya pengharapan itu bukan sesuatu yang kalian bisa lihat sekarang. Bukan sesuatu yang kalian bisa pegang, bukan sesuatu yang kalian dapatkan sekarang. Apa gunanya pengharapan kalau misalnya you already have it, right? Siapa yang berharap untuk sesuatu yang mereka udah punya? Gak ada. Justru Kristus memberikan apa yang kita gak punya.
Kristus memberikan suatu pengharapan yang benar-benar kadang-kadang kita sendiri tuh gak pernah terpikirkan dalam hati kita. Bukan cuma dalam pikiran kita. Hope is not seen. Hope is based on our faith karena iman. Hope keeps us moving and hope enables us to stay positive. Yang udah pasti, hope is not a wish. Jadi pengharapan itu bukan suatu wish list atau apa ya istilahnya ya. Kita mau gitu, kemauan. Pengharapan itu bukan suatu dream. It's not that. Hope is the rock foundation di mana kita berdiri sekarang. Hope adalah sesuatu yang sebenarnya tanpa kalian sadari, itu kalian hari ini, detik ini, kalian berdiri di pengharapan. Kalau misalnya gak ada pengharapan, you know what, forget it. Kita gak akan pernah bisa berdiri teguh, kita gak akan pernah bisa berjalan, kita gak akan pernah mau moving on. You know? Jadi hope, remember hope is your rock foundation and that rock is Christ. Kekuatan kita yang kita pegang teguh, yang kita injak, di mana kita berdiri, itu adalah Kristus sendiri. Gimana sih? How hope works? Gimana cara pengharapan itu bekerja? Kenapa is it so powerful? Roma 15 ayat 13 on NIV. May the God of hope will fill you with all joy and peace as you trust in Him. So that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ulangin lagi. May the God of hope. Supaya Tuhan yang penuh dengan pengharapan, atau Tuhan pengharapan itu, mengisi kamu, memberikan kamu joy and peace. Sukacita dan kedamaian. Cara kerja pengharapan adalah hope fills us with joy. Walaupun keadaan sekarang susah banget, but yet pengharapan itu bisa memberikan kita secercah sukacita dan joy. Hope will fill you with peace. Kedamaian. Menurut saya dua hal ini, joy and peace, itu adalah dua hal yang semua orang pengen cari. Joy and peace, sukacita dan kedamaian, ini bukan karena kita punya duit, bukan karena kita sukses, bukan karena kita punya status itu sudah hebat, bukan karena kita punya banyak teman. It's not. Bukan karena kita tenar. Coba cek. Malah banyak orang-orang yang di luar sana yang mungkin sudah sukses, uangnya banyak, punya banyak teman, tenar, punya kedudukan. Do they have that joy and hope? Apakah mereka punya sukacita dan kedamaian dalam kehidupan mereka? Belum tentu. Dan malah banyak yang gak punya sama sekali. Kehidupannya dilandasi dengan takut. Right? Jadi pada saat kita punya pengharapan, pada saat kita punya Kristus, dua hal yang Tuhan berikan adalah remember, sukacita dan kedamaian. And trust in Him because the Holy Spirit is the one who gives us hope. Tadi di ayat yang tadi, Roma 15 ayat 13b, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Yang memberikan kita pengharapan itu adalah kuasa dari Roh Kudus. Pada saat kita punya Kristus dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 12. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Di bahasa Indonesianya saya rasa lebih jelas. Roma 12 ayat 12. And I think this is the message that hopefully semua orang bisa tangkap. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pada saat situasi kita sulit, during tough times, hope itu yang memberikan kita sukacita. Tadi ya, pengharapan yang memberikan kita sukacita. Bukan cuma gitu doang, pengharapan memberikan kita, enable us to be patient. Pengharapan itu yang membuat kita bisa sabar, bisa penuh kesabaran untuk menjalani tough times, tribulations, kesusahan.
yang memberikan kita kesabaran to get through it, itu adalah pengharapan. Dan bukan gitu doang. Pengharapan juga satu hal yang bakal ingetin kita semua, memberikan kita kuasa untuk berdoa during these tough times. Right? So hope. Kalau misalnya Martin Luther King, dia bilang begini, keren banget deh. Only in darkness you can see stars. Hanya di dalam kegelapan kita bisa melihat bintang. Kalau misalnya nggak ada kegelapan, nggak bisa lihat bintang, right? Maksudnya apa? Justru malah during your toughest moment, that's where you can see the greatest joy, the greatest amazing blessings. And semua hal yang Tuhan berikan kepada kita, we can start to be grateful of. Yang kayak tadi saya bilang, COVID-19, yes it's tough, the year is tough, but yet finally kita bisa ngelihat, kita bisa bersyukur sama hal yang sebelumnya mungkin kita gak pikirkan. Dan ternyata that's what matters. Karena kenapa? Kehadiran harapan dalam kedaulatan Tuhan. Pada saat kita adanya hope dan juga yang dibungkus dengan kedaulatan Tuhan, kekuatan Tuhan, yang tidak terkalahkan, itu benar-benar mengusir rasa takut kita dalam segala kondisi dan situasi. Seberapa susahnya situasi kita, pada saat kita tahu kita punya pengharapan di dalam Kristus, Kristus yang luar biasa, Kristus yang punya kekuatan, Kristus yang benar-benar gak ada yang bisa menandingi, God above all things, dan di situ rasa takut kita hilang, lenyap, and we can start moving on. Karena Yeremia 29 ayat 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Pada saat kita punya hope dalam Kristus, kita jadi aware kalau misalnya kita di dalam rencana Tuhan. You know what? Kita jadi tahu nih, oh you know what? Yes, kita dalam rencana Tuhan. Nothing to worry. We just do our best. God definitely is there for us. Karena dia punya rencana is not to harm you. Rencana dia bukan tidak pernah untuk menyakiti kita, untuk menghancurkan kita. But actually to prosper us. To give you hope and future. Rencana dia selalu memberikan pengharapan, memberikan masa depan yang indah buat semua kita. Remember that. And I just want to close with this verse. Again, another amazing verse. Roma 5 ayat 2-5. Not only that, but we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance. And endurance produces character. And character produces hope. And hope does not put us to shame. Because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Ini luar biasa banget. Kalau misalnya, I think this is the key takeaway for today. By faith we can access God's grace where we have hope. Suffering, kesusahan akan membentuk endurance. Suffering will produce endurance. Kesusahan, turbulence, problems akan menimbulkan, membuat suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Right? Kekuatan akan membentuk karakter kita. Right? Remember this. Suffering, endurance, produce karakter. Karakter kita pada saat sesuai dengan karakter Kristus, itu yang akan membentuk pengharapan. Character will produce hope. So sufferings, endurance, character, and hope. That's where we receive His love. Right? So, gimana caranya sih kita bisa grateful in our sufferings?
We can be grateful because we know that these sufferings will challenge us to rely on God's presence. We believe that God is doing His work. We also believe that this suffering also push us to rely on God's provision. God will provide. It forces us to believe that His grace is sufficient. Kalau misalnya dia punya karunia, itu cukup buat kita. Last one, sufferings will challenge us to rely on God's power. Therefore I will boast all the more gladly of my weakness so that the power of Christ may rest upon me. Di 2 Korintus 12 ayat 9. So, whichever situation you might be facing right now, remember there is hope for you. And that hope is Jesus. Situasi apapun yang kalian hadapi sekarang, maupun mungkin itu susah banget. Bisnis kalian kena, relationship kalian kena. Your future might be on hold. Your education might be stuck. Your family, your health, whatever it is. You might face all those things. But one thing for sure, that when there is hope, there is that hope for you to get through it. And remember that hope is Jesus. That hope is Christ. Because the greater the enemy comes at you, the greater Jesus is in you. Makin besar enemy, makin besar problem yang ada dalam kehidupan kita, yang kalian hadapi sekarang, makin besar juga kuasa Kristus terjadi dalam kehidupan kalian. So, this is our prayer. God's got this, and He is transforming me to be reliant and to be hopeful. Remember, I just want to pray for those of you who needs hope today. Kalau kalian merasa, you know what, I think I need hope. Kayaknya gue lagi butuh pengharapan sekarang nih. Kayaknya gue benar-benar susah banget nih untuk bisa terima keadaan gue. Kayaknya gue benar-benar, you know what, I don't know what to do. I have this problem, I have this sufferings. I have these things yang I just cannot imagine. I need help. I just want to say one thing. You know what? Remember that your suffering will produce endurance. Kekuatan untuk kita semua. And that endurance will produce character. And that character will gives you hope. Clinging to the right hope. And that hope is just Jesus. So I want to pray for those of you yang right now feels that I think I need hope. Kayaknya pengharapan itu sesuatu yang benar-benar missing dalam sekarang ini. I don't have hope. I need that. I want to pray for those of you. That hope is just Jesus. So let's pray. Let's follow me on this prayer. Let's receive Jesus today. All right. Dear Jesus, today I give you my life. I choose you as my Lord and my Savior. Help me, forgive me. I need you. Today I surrender all. I want to follow you. And in Jesus' name, amen. Amen. Congratulations, guys. You have received Jesus. And make sure that you know right now that hope is in you. Look ahead. Walk in Jesus. Walk with Jesus. Throughout all sufferings, throughout all problems, in anything that you want to endure. Because hope is there. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih untuk hari ini sekali lagi. Kami bersyukur untuk setiap kami. Again, for this opportunity for us to be here. It's just amazing. And we're looking forward for what's coming ahead in front of us. We're hopeful because we know that Christ is in us. In the name of Jesus, mari semua sekali lagi katakan, Amen, Amen, Amen.
Thank you semuanya. Have a nice day. Have a good week. You are more than enough for us. Christ is enough for yes you are. You are more than enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Let's declare I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Nah, itu dia. Thank you so much Ko Gary buat sharingnya. Thank you udah ingetin kita kalau if there is no faith for the future, there will be no power in the present. Benar-benar jadi sumber kekuatan buat kita semua. Thank you so much. Oke teman-teman, kita tadi udah praise worship bareng, kita udah dengar firman Tuhan juga. Nah sekali lagi aku mau ingetin kalian semua, buat kalian yang punya pokok-pokok doa yang rindu untuk kita berdoa sama-sama, yuk tinggal isi aja form doanya ini, nanti dari tim kita akan kontak kalian. Dan yang kedua adalah online giving. Bersyukur banget kita udah punya teman-teman, family member semua yang sangat setia memberi dan menabur. Kita percaya apa yang kalian berikan itu gak akan sia-sia. Boleh banget, ini ada barcode-nya, kalian bisa scan, isi, dan kalian bisa kirim. Just like that, kalian udah bantu sama-sama dengan kita untuk membantu lebih banyak lagi di luar sana. Dan buat kalian yang baru aja bergabung, kalian gak perlu lagi maksudnya jadi stranger. You guys can stay here as a family. Oke, gimana caranya? Di sini atau nanti di website kita akan ada informasi di mana aja satelit-satelit kita ada di Jakarta. Kalian bisa pilih mana yang kira-kira mungkin lebih dekat ke rumah atau lebih dekat ke kantor atau kalian feels like to join in. Di sana itu ada contact personnya, you guys can contact dan mereka akan meresponi kalian dan would love to welcome you guys so we can be together as a family. Nah itu dia buat minggu ini. Thank you so much guys yang udah tuning in dari awal sampai akhir. Kita udah sama-sama praise worship together, udah berdoa bersama dan udah sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan. So, thank you so much guys. Have a blessed, wonderful week ahead. See you. Bye.